Good morning, everyone. I welcome all of you in today's lesson. In today's lesson, we learn about bestimmte und unbestimmte article in German language, where we put there, die, das, eine, und kein in German language. What is bestimmt and what is unbestimmt article? Like, as we already know, every noun in German language has gender, whether it's masculine, feminine, neutral, and plural. So, for definite article or bestimmt article, where we put the in English, before putting the, we need to check the article of gender of that noun. So, gender is, if the gender is masculine, then we put their, feminine, the, neutral, das, plural, the. And all of this meaning is the, but as per the gender of that noun, we put their, the, das. Same indefinite article, unbestimmt article, where we put a or an in English. We check the gender of that noun, eine, and here no article, blank. For negative, keine. If we need to negate anything, not. Das is used for the, and if there is a das ist in a sentence, then this is. Das is an article, and also das also means this. Das is, this is. Das Auto, the car. Let's see example. Das ist ein Stuhl. The stool is, das is means this is. Stool is masculine, so I put ein. This is a chair. Book is neutral, das ist ein Book. Ein, this is a book. Feminine, das ist eine Uhr. Feminine is a. This is a chair. Is das ein Radio? Is this a radio? Neutral, we put ein. Nein, das ist, if we need to negate, we put kein Radio, das ist ein Handy. No, this is not a radio, this is a handy. Is das ein Apfel? Apfel is masculine, so we put ein, a, Apfel. Ja, das ist ein Apfel. Yes, this is an apple. Ist das eine Schokolade? Eine, feminine. Ja, das ist eine Schokolade. Yeah, this is a chocolate. For feminine, we have eine. And if this is a plural, then we have no article here. Like, das sind Schokoladen. These are chocolates, so no article. Because no article in plural. Sind das Orangen? Are these orange? Nein, das sind negation. Keine Orangen. Das sind Schokoladen. These are chocolates. For negative, we have keine. And for positive, we have no article. So das sind no article. And negative, because negative we have article. Actually, das ist ein Frau, neutral. Das ist feminine. For female feminine, we have eine. Das ist eine Frau. Das ist neutral, ein Baby. Kaffee, masculine, we have eine Kaffee. Start is feminine, eine Start. Das ist ein Ball, eine Lampe. Masculine, ein Computer. Thank you very much for watching this video. If you have any doubt, any concern, just write us below. Have a nice day.